Yes, good morning, my people. How are you today? Yeah, manyo gudure tuliko Semuto Road. Yes, Semuto Road. Batugamba last year tibali bagenda dukola. Baka kati bacha lukola. Manyo baka batandikire yes Semuto nga bajja balukola. Mukama tuteremo obwangu. But I hope you guys are doing well today, and today we share the story of the Primo that we bought 2 days ago. Tugenda jino nayo, tuna jino nayo mu bond by the way. Tugenda nayo ndone eri ku UBR. Yeah, but I hope you guys are doing well wherever you are. I hope that mukama akukumye, and I hope seriously that toina wakuluma woine wakuluma ate mukama katonda musabye musaba akuyambe ko kyonna kyonna ekikuluma kigende. You know, we take for granted the ability or the opportunity to not have pain on our body okubanga tuchina watuluma ekyo kintu we take it for granted, but it's important that whenever you are healthy toina wakuluma ate katonda n'omwebaza, because there are other people that right now are going through pain. Yesterday there is a video I saw. I don't know why people share those very sad videos. Of course now the sad videos kind of wake us up to help us appreciate what we have. But I saw a video of a young man that was on oxygen. Different kinds of air being put in his lungs. The normal oxygen, one tank, then one wachirechi wamteka mweche echiringe chivera, then akaseke kwekamba. Guy seemed to be fighting for his life, and he eventually died. The story is that he was poisoned. Ah, God, the world is a very tough place, which is why we should be very careful. We should be very careful where we eat, with whom we eat. Right? Yeah. Me, I'm quite careful where I eat, with whom I eat, and what I eat. I try to be careful, because you might think you're not. You might think that you're not a threat to anyone. Someone sees you as a threat, especially things when you're with family, when you're with a lot of friends. And lately I've found that people take this girlfriend, boyfriend things very serious. Ngate waliwo akagala nakuwoninga bwe nobitwala nga byakusaaga n'olemerako ekyo kikuweesa omutwa mu nseeno. The world is a very funny place, so just be careful. If nze omuntu baŋŋamba nva mu maaso I don't want to have, yes, grudges exist, but I don't want to be near someone that doesn't like me. Omuntu waba tanjagala nga mubeera wala, okitegeera. So try as much as possible to also do the same. If someone doesn't really like you, nakulako oba nakugamba, mwesonyiwe, okitegeera, muviire genda okole ebirala, because katonda teyakusibira awo wantu wamu ate olina obwongo. If someone is trying to do the business you're doing and they seem too determined they could do anything, I think that's like your sign to let things go. Okay, don't call it ebirala. Kitegedde muganda wange. So teweesibanga ku bintu, teweesibanga ku kintu, teweesibanga ku muntu. Obwongo bwe kasitoba ng'okyabulina. The video was really sad. Ate kati kirabika obutwa abantu bagaba buli obakongo. Majority of the people that have had stories in bamuwadde butwa, you know, mulaba, they are fighting for their lives. I think obutabo oba attacking other lungs. Man, gonna mulaba abeerako oxygen paka kufa. Ngabasawo ndooza nabo balwanako bulwanyi tebalina kyakukola. First of all, I don't think they have the capability of testing to see what poison they have given you. You have been given so that they give you an antidote. If they had the capacity to see the kind of poison you were given. So after what you guys that are employed and you're at workplaces and you just been given promotions, you guys, there's a story, I don't know if I shared with you. Someone shared this story a very long time ago.
A guy was working with DSTV. He was a driver, Yarimopia, and I think someone else had wanted that position. So guy finds a hanky on the steering wheel. Steering wheel. So guy finds a hanky on the steering wheel, and he removes it. Just casually, how you will remove a hanky from your steering wheel, eh? And the guy went blind. He has never seen again. So I find that maybe you think you can never be too careful, but yes, you can. And man, if you believe in your kind of God, any kind of God you believe in, pray to Him a lot. That your enemies don't get too aggressive, because when they get too aggressive, you become a victim, and I don't wish that for anyone. I remember Rastas in Milan was telling me, smile at your fans, man. You don't know who to smile with. I try to smile, but sometimes you don't know who to smile with. You'll smile with someone, akube chintu mu face, gwengo muntu akunye gwe uli mukulowoleza mu kkubo. Abasajja ba bodo bayerabira nti ye bode adda mu kkubo n'atandika okulowooza, alowooza bw'ayisa. Naye nze Katonda yampa ekirabo ky'okkuba eŋŋombe, I hoot. So anyway, guys, we bought a Primo 2 days ago from Bond. We bought it at 44 million shillings. Now the gentleman called me the night before. I told you guys I was at my site with the engineer. Finally, the engineer is almost done. Finishing. And so it was around I think 6 p.m. and the gentleman called me. He was already in the field. I think he had gone to see some cars, and then I think he decided, let me bring Arthur to come and inspect whatever car we have to buy. And so he calls me, and I tell him, you know what, you need to book. You need to book, so that I also book a mechanic. I can't book a mechanic with saliva. So he says, okay, I'm going to book, and he doesn't book for like I don't know how many hours. I think he called me around 4 p.m. and when I told him to book, he did not book, and it took a very long time without him booking. And nembivaako mbandi akusawanga nya kitundu ezekiro nga message kajja people 50k booking. And yeah, so now it was clear this gentleman has booked, and we did not talk. Then in the morning, as I was doing the broadcast, I see his call because I had saved his number. So he keeps calling. Remember when I said on the broadcast 2 days ago that, you know, someone is calling me, I have to call them. So after the broadcast, I call him and I say, you know what, I was on the broadcast, but let's meet at around 10. So at 10, I think he said 11, he had to go to work first. So at 11, we met in Nakawa. Yeah. And he was in his Mark II Grand, of course. At that time, I did not know, but then I parked and I told him, you know what, I'm parked here. And then he got out of his car and he came. And I told him, okay, I think let me find parking and go. And he said, but I also have a car. So that's when I saw the Mark II Grand. I told him, turn around, because I know some safe parkings in Nakawa. Turn around, this place is not safe. Because there are places in Nakawa where you will park and your number plate is taken. So we went and parked and then walked into the first pond. Also the Primos were not so many in Nakawa. I saw comments on the post where I posted the pictures of the Primo. Someone saying that Innocent Mugati was saying that the buyer should have considered the Toyota Allion and not the Primo, because the Allion is cheaper. Now, the one thing I've realized about Primo buyers is that they've wanted to buy a Primo for a very long time and they can afford it now. So for a person that can afford the Primo, there is no telling them to buy the Allion. Also, I find that one thing we forget, the Allion almost looks like a Primo, but it's not the Primo. Do you get? It's like, you know, when someone tells you, you know, I love Arthur, and then you tell him, no, but you can get Antonio. He says, no, but I love Arthur.
That's the funny thing about desire. Someone desires to get a Primo. There is no way you're going to convince them that the Allion is better. For starters, guys, I hope I get an Allion to do a review on. Guys, I've sat in that Primo. This is the second Primo we are buying of that model from the bond, yeah. And I can tell you that the Primo, that Primo that we bought, is almost like a Benz. That Primo gives you the comfort of a Mark X at the fuel consumption of the Romeo. It gives you the comfort of a Benz at the fuel consumption and maintenance of a Primo. You get it's luxurious, it's corporate. The Toyota Allion sort of looks like, oh, I wanted to buy a car, but I could not afford the Primo, so I decided to buy an Allion. And when this person called me, he told me, you know what, Arthur, I want to buy a car that is corporate. I want to buy a car that will get respect, get me some respect when I park. And the Allion doesn't get you the respect the Primo gets you. You get what I'm saying? Eh? Yes, there are other cars that probably can fetch some respect, but then he had another condition, which was fuel consumption. Now, when of course you say I want a car that will garner me respect, but I also want a car that will not take a lot of fuel, then let me tell you the options you'll be thinking about. You'll be thinking about the Fielder, the Romeo, the IST, the Primo. You know, we're talking about cars that don't take fuel consumption. And of all those cars, the Primo still garners respect. The Fielder doesn't. The Fielder is being used by traders everywhere because it's 35 million shillings. The Romeo is still 35 million shillings. So many people are buying it. So it's ordinary. You get all these other cars that sell fuel are too ordinary. And now, even if you bought a Fielder hybrid, it might be easy for you to think that, oh, a Fielder hybrid will get some respect because we have bought it 50 million. No, it doesn't get you the desired respect. No, it doesn't. Then you would think of getting the Toyota CHR because it's hybrid and it's huge and it's SUV. But then it's around 65 million shillings. And then you'll think of getting the Harrier Kaundo. The Harrier Kaundo doesn't give you the fuel consumption you desire because that was the second option he had. The Vanguard still doesn't get you the respect. Okay, it gets you the respect, but it doesn't give you the fuel consumption that he wanted to have with his car. Then the other option would be the Toyota Kaundo around 2013 that comes with the Romeo the Romeo 2ZR engine. But then that Kaundo is 85 million shillings. You get it's in a way it doesn't make sense. You get now. I've had people say you can even get it at 65. Well, yeah, you guys are buying cars that are going to give you trouble. You're buying low grade cars in the guise of buying cheapness. That's why people are saying, hey, Moroka, if I'm your gearbox, because you're buying low grade. You cannot tell me someone is selling a 2011 Kaundo at 61 million shillings, 62 million shillings, and then they sell a 2013 Kaundo. Katoke accident to ziraba. Abantu bagula Moroka ezina engine endwadde katibamanyi. But now for us we know. There is always someone selling to a 2013 Kaundo at 65 when the 2011, 2012 Kaundo is also at 61, 62. You get ejja kuba inex ojja kumusanga yagula tu aguze grade like a 2.5 okitegeera nga chassis bagigatta. Of course tojja kumanya because apparently the low prices have blinded you. So now the one thing that I want us to understand about the Primo buyers is that the Primo buyers want the Primo. Mujukira je twasemba yogula with Mr. Komunjara James MP to be Masindi. Mr. Komunjara yangamba, Arthur, money is not my problem. My problem is I want my car. I want a car that is good. We got a car at 47, then we got a car at 60, I think it was 60 million. He was asking me, Arthur, is the car at 47 million as good as the one at 60? Arthur, remember, money is not my problem. I had to assure him the car at 47 did not have a problem. You get it? Because me, I thought, why doesn't he save the 13 million if he can? Nenga ye munanga ati sibi yakola ki? Sibi yaliko. Waliwo ka person ke bateeka kankolo olugambo.
sinza butakola lugambo njagala kulaba lwaki bakateeka ku breakdown kaako kapaso mukalabye njagala kulaba lwaki katomedde naye kati breakdown ekasise naye efudde breakdown ekasise naye efudde kati bali mu kusindika breakdown ne paso bali mu kusindika breakdown ne paso anti kati emmotoka eyo bwetomera poliisi tekukiriza kugivuga bwotyo wenagisa ku breakdown ideally baba bamaze oginspectinga. But me, what I would do for the guys that have had accidents with your cars, if you're given access to your car, push it to the roadside somewhere near, gizeeko ebintu ogivuge naddala bweba ekyalinamu ng'ekyasobola okutambula okitegeera bwe tasobola kutambula. Car carriers are always better, guys. Don't use those breakdown thingies that pull. Always use the car carrier when you can afford. Neya nange bana abantu kati ayagala nze nkoona ababoda omanyi eze moroka. I was with Mama Aban and she was saying vayo ajja kutomera naye ngeno on the left wabayo ababoda abajja ate bo bajja bamazeeko ate bwokuba gwa ababoda kiri kyo nga kivuga kirandikuza kyakyo nga kyeyongerayo nga kigenda okitegeera. But good morning my people, Muyombya Mark to see me Eddie Derrick Lule nabali Mukamoli Morad K Momo Paul Sema VIP Muganasi Joshua Mix Farm Reina Jordan Travel Live Vlog Lubura Chris Fitness Chairman Zach feeling good ate Chris jitaya feeling good yali live bajiba live bamuyita Chamat Mushaga. You guys might already know him. Chamat Mushaga yajikuba Michael UG Reynald Jordan Msime Kim Job Said Kagaba Elijah Muchunguzi Muse Masada Mukwaya Richard Chintu Mark Antonio Random Things Arthur Anderson Kaundo Harrier 2008 2009 2.4. But why do people love it more than the 2.5 Mark X? Because why am I driving a Mark? The Mark X is low, the other one is an SUV. The Mark X is a rear wheel drive, the other one is a front wheel drive, which together. Still the Mark X doesn't garner as much respect as the Kaundo. Yes, Ben Kako, Eddie Aniku, Angore, Nathan, Toddy Ronald, J Sekaja, Jones Info, Tumukunde Moses Football Tribe, on a room bright, Bernard Odongo, Heath Moses, Dennis Mawanda, Adrian Mugerwa, bana mwebale kubera ku broadcast namwe abali Mukamoli, thank you very much. The guys that tell people about the channel, I don't take it for granted, thank you very much. The guys that recommend me to people for pre-purchase inspection, thank you. The guys that recommend me to people to install trackers in their cars, thank you very much. And alarms, I'll try and always live according to standard, guys. Munange ngabangamba story yesterday. You remember how the lady we bought the parcel set with yagenda bamuteremu alamu ya raisi. Munanga atemuloza gye bagenda tebabba mu jeke akakuba okitegeera imodoka te bagenda okumala okuteekamu alamu. I think omupiira gwatuula somewhere, so my mechanic sends someone to go help her change the tire, and the jack wasn't there. Ate nga twabikebera tubiraba mu mmotoka nga byalimu, so kati abaana abateekamu alamu ebyo zo jeke n'obukuba biki bagenda nabyo okitegeera. Yeah, of course my mechanic was told not to share that part of the story with me. Naye munange fetuli, we are part of us. we share information for us to learn from, so that next time when ngamba omuntu banange, be careful. Atenga that lady was told, mechanic namulabanga amuze bayi namugamba ogenza okuteramu alamu ye naye beera careful n'abo abaana bagezi. And then the lady was like, banange saafudde wokko abo abaana bagezi kati jeke ya mitwalo 3 ku 4 abamu bagitunda emitwalo 5 akakuba mutwalo wheelspan mutwalo okitegeera kati wesanga omuntu ngakufiiza ekitone nnyo emitwalo 5 giwabadde saving. I remember I installed the alarms for 210, so she saved 60,000 and she's going to spend 50,000 on buying jake wheel spanner and the jake handle, and then she also has to kind of completely
complete the installation of the alarm the right way because it wasn't done properly. You get so kati ogenda okwesanga emitwalo mukaga gye savinga era agenda spending. So sometimes you guys, we try to want to save money, we tend to want to save money, but then we spend it whether we like it or not. Nze ebyokusaving nabyo kati mulaba wendi mulayini wano ebiseera ebimu embandire kati ngaba abani nga bali bagenda ku ssomero nkuba mmanyi okuba akataka, but bwe mba sirina nnyo kingo oba akataka sikakuba because ojja kwagala okusavinga ate mwategedde kira ivi bwe zikola ziseza zene ku Ntebe road eziva ku airport. Kandabe. Arthur, you are right about what you are talking. I'm a science teacher on government payroll. I'm 28 years old, but I have apparently survived poison attacks twice from colleagues at work that I thought are good to me. Guys, obutwa bungi. People are bad. People are bad. Nze Syria Mary. Nze Syria Mary. I don't eat. If I ever eat food, I turn, I see a restaurant, I order for food. And I don't eat in the same place twice. I don't. You'll be surprised how many people want you gone. Especially you guys that are katono or science or are government. There are people that are supervisors at their workplaces. People want that supervisory role. So guys, be very, very careful. Bro, differentiate between XT 2015 and Harrier. Because Forrester Chokolanyo will deposit for me wanting to buy it. K. Enric, that is a question for Friday. Friday, 2 days to come. When you're too lazy to pray for yourself, then your pastor, you will pay the pastor to pray for you. Guys, bana mwesabire nyate. Mwesabire nyo and bekubanga ti kuchichichi wekweke as much as possible so that you stay away from the eye of the enemy. Chemva mulabe moroka yange abagira byeke bwe bantu byenkoze nabo pre-purchase inspection. Atera bwe mbanso bwo kugikyusa njya gikyusa as soon as possible. Mvuge moroka endala kyobula nabagamba nzo omuntu bajjanga ampa sente mu moroka yange ngamuwa nga nkyusa nga nvuga ku moroka endala okitegeere because there are people can you remember the comment yavewa guy the last time when Nagamba I feel special when I see people moving and I have a car nicho nichimunyiza okitegeera kati waliwo abantu abalina obusungu bwe buto ng'onoonya gye buva tolabayo okitegeera kati abo abantu bwe batyo singa kikola bubi n'akusemberera ate olowooza otakubya oluyi you get but anyway the guys that want the primo. That's the one thing I've realized. It's like the people that want a kawundo, they want a kawundo. The people that want a RAV4, they want a RAV4. And as long as they can afford it, they will buy it. And I think that's what this gentleman was asking me. Arthur, have I made the right choice? And I told him, you know what? The thing with the primo is that it's too expensive. And because people can't afford it, sometimes they think that the people that buy it are wasting money. I used to think like that, but then I realized that when someone can afford that and I think that person did not understand the assignment. Sometimes people don't build because it's cheaper than renting. They build because it's cheaper to start building now than later. That's the one thing I realized. I will tell you that kubantu abazimbi ekesa wenu abamu ku esente ziri mu nyumba yabwe by now tebazikwatanga kunga za wamu nenga yakwatangayo kakadde 5 bwafuna emitwalo 5 ngagula sementi wa 25 ngagula omusenyu gwa 10 ng'ateekawo ne ziri ez'abazimbi 15 nga bazimbako kibazimbi. I don't know if you get what I'm saying. Bwafuna akakadde ng'asasulako sementi ng'agula waterproof ng'agula omusenyu ng'asasula abazimbi bwatyo kati ogwedde okwesanga omusajja yatandika n'akakadde ebbanga ne liyita ennyumba ng'erimu miliyoni 2 naye nga bw'omugamba ezo sente wazikola ddi nga talina. And I think that's why sometimes babuuza abantu sente zazimba ennyumba wazijjawa nga tasobola kusongawo nti nazijja wano. You get what I'm saying guys? Tasobola kusongawo nti sente nazijja wano okitegeera. It's because sente zaawamu yali tasobola tazikwatangako
olumu mukama amuyambako nakola yekidiiru nekimuwayo akasente n'abaako kyakola. So guys, don't get discouraged okuzimba. Singa ogende wa engineer nakubaire enyumba eyo gyogenda ozimba ya milioni 2.5. Yes, ya 2.5. You guys, enyumba za bei, but you start with what you have. Oba already plot yogina mugambe kakati tukole stages mbalira omusingi akubalire omusingi nedda soka kubalira plan approval gikole mugambe kati mbalira omusingi bwakubalira omusingi genda mupime bagusime baguzimbe bagujuze taka bipa chetagi salaza ngai kati mbalira okuva paka ku beam level babaye paka ku beam bajiwe wumulamu bajeze oba secho babale paka wall plate wakitegeera bazimbe paka wall plate wumulamu kati tusereke bajje basereke kati tugale bajje bagale kati tuzimbe septic tank because mwe bagayinze I discourage you guys from building the normal binya toilets ensije tugenda muka tuli modern tetukyakola ebyo bazimbe septic tank plumbing yakwe pipes z'amasannyalaze ziyitemu bakube plaster. You see that when I say it like that it's very easy. So anyway, today ku story ya Primo. So in the morning when the gentleman calls me, I tell him we meet in Nakatu meetinga, and then we go to the first bond. In the first bond, I think we saw about 3 Primos, 4, wasn't it? 4 Primos. The gentleman wanted the Primo. He did not even want a white Primo or a pearl white Primo. There are so many pearl white Primos, very few silver Primos. Like I've said, guys, silver is the color of choice for so many people. Normally, when someone buys a white, did not have a choice, or yes, there are people that like white, but or silver wasn't there and they bought white. You get? So that's also possible. But there are also times when someone wants white and it's not there, and then they end up buying silver. You get? So that's something we cannot ignore. Yeah, but then this gentleman particularly wanted a silver color, which tegira. So we visited about 3-4 Primos. They were all silver, but they were all 47 million shillings and above. Then there was a Primo we saw, which was the 2012. Nenga yaba ilimu accident history. Chechuchi nabagamba bagay. Nti ebisere mumalaga gula. Nenga ne Japan batomera. Ne Dubai batomera. Katoja gule Morocco. Of course the accident history is obutakuyisa because Japan ne Dubai ne Morocco boba zikora mu ngeri yanja okusinga abafe wano. Okisegira bali abantu bamanyine mathi agata mathi pi theta nabira bibingi nga bibali wange recently. Pi theta ne mubuza pi theta nakawuyango omusomesa wa math akogera saka kozesako. Mbagayi zekastana manyanga nti name yinzo gena pi theta. Nzenga yenna manyanga zekastana bange nama nga formula ezigenda muzinzo ba complicated. Nga sijigenda inaze nakola nga buntu bwangu yangu. Simanyiza nawe ndata math wa olevo. Kama katonda. God loves these people, but God loves me. Like how did I pass physics, math, chemistry wana muita anti practical. But you know the practical chemistry we copied. Twakopanga ngo tunake wachaliwo nakulaga apima boti ne boti. Chemistry was very easy to copy. It was very easy. You could even turn around. The examiner had nothing to do. Mukakana one siwa. But I nachakola and you look, this person has put the purple formula like this, the blue formula like this. But they didn't even do the practical chemistry. Remember, guy, we might have chemistry. Chibanyi mulimu abatu between kana nga chemistry, math, physics, agriculture. Sijja kulima. I don't even try to somesa agriculture nga inaga pale ga yabara. Agapala ga kanene gati kijja chike jeno wansi ne chimandi chifunda wansi chitinge pale bya kachi. Oba yabigulanga kakaga. Nakakaga ndibanga kanje bisere jira kabyalinga bya 12. Chemistry, white precipitate. I don't know how I passed chemistry. I know musomesanga bamwita kagoda. Oyo kagoda oyo yango bane mu church. Kagoda nga yefula nti muganda wa Yesu. Kagoda nga agamba you people you put on jeans. Jesus does it. Kagoda banange. Oba ali rudda wa kagoda. But have you guys realized that abasoga bagezi nnyo? Abasoga bagezi, if you even went to ministry
of education abasoga be bajjuddeyo abasoga abalugwala abateeso those guys are sharp abaganda bali mu business fa abaganda tumanyi kubala A plus B equals Z omusoga bwo omuzaawo biganye tasobola kugata A plus B equals Z A plus B equals C baba soga bibamanyi abalugwala aba easterners naye bwosanga naye yategeera business naye era bayagitegeera mu formula nga formula bwe taataagana eti ebiye biba biganye naye abaganda amanyi gata 1 plus 1 equals 7 nobuuza omusajja ono mukasa 7 agijjeewa naye nga ye amanyi wajje 7 okitegera naye kati ate bo bana abala basoga aba west nile baani abwe 1 plus 1 equals 2 singa kigezaako okuba nga it doesn't equals to business ebeganye kati nange ndimu omusaayi omusoga kakyova olaba omusaayi siguyina nti nguyina but I'm thinking genetically nyinza oba nga eyo gye banzaala eyo tulina y'abasoga lwa nsonga nze ekimu ku bintu ebinemesa agriculture olumu n'obusuubuzi 1 plus 1 has to equals 2 if it doesn't equal to kiba kiganye okyera nze ne katembo wange gwenkola ne film 1 plus 1 has to equal 2 if it doesn't equal 2 biba bitabuse nze math wange kasabaamu nga tagattaye nga nyinza okuba nti 1 plus 1 equals 99 awo tuba tulemaganye kiba kiganye I think that's but anyway so then there is 2000 so the car we bought is actually 2009-2010 but there is one that we saw that was also 2009-2010 yabadde yakayingireti nga yakayingireti naye nga guy yagala 47 last and then we go to this place kat of course now this place we twaguze Morocco yabadde 2009 but I hope I can do the review on this car before we put number plates. If I can, I'll show you. Era amanda agabadde ka game abega because eze Morocco zaawukanira nnyo manda game abega okitegeera because okutandika ni 2011 okwambuka eri waggulu 2012 amanda game abega galimu engeri yaka hilly kind of formation naye ate gana amanda ga 2009 tekaliimu okitegeera so kati agamanda gokka gasobola okuseeza so nga ate if you buy the other lamps the other rear lights n'ogatuuzaako gatuulako obutuuzi so what we did Morocco eyo gye twaguze twagisanze amanda galiko damage tumugamba gakyuse naye tutireko gali age Morocco empya so which is what we saved because amanda ge Morocco eyo bannange Morocco eyo primoto gigulanga toyina ssente Morocco eyo ya bbeeyi Morocco eyo ya bbeeyi amataala g'omu maaso buli ttaala lya kakadde the front headlamps buli ttaala lya kakadde buli ttaala lya sente meka ya million number so you have to be very very careful ng'ovuga Morocco eyo era the gentleman wanted me to take the car nze nsule nayo because tetunagikolako mikolo gye tukola ku Morocco mpya ejje mikolo gyonna tugenda gikola leero libitingi okulamba biki and so the gentleman was telling me nze nsobola okugitwala namugamba gwe Morocco gyompo genda nayo ogimanyi Morocco side mirror ojja gisanga ya mitwalo 5 side mirror emu bumu bweti eryanda lya mitwalo ya million number nzo ngambe ngene ne Morocco nze asa ematugo mwana ematuge wange engudo mpititivu mwana ayinza okubba primo mu munonyeze eno nga ali eri ane mugamba Morocco tugirekayo tujjajjayo tugijeyo mulondi gumu tugikoleko emikolo gye tukola ku Morocco zonna empya okitegeera primeri nga benzi nze mbabuulira ate ina bino ebintu by'omu maaso mwe mulowooza lwaki bazambula era if you buy that primo and you're going to put an alarm you have to make sure alarm bagisamu nga atabateekamu alarm abantu bentereddemu ku alarm zange bo bakimanyi babeera ndoza ku kyalo ne bagulira alarm bw'abantu abandi bagamba kiki okitegeera so but anyway so we go to that place era gayo yatandikidde mu million 48 tumugamba tugenda kuwa million 4 tugenda kuwa million 4 najja nalemera kwa 47 tumugamba we go tumwongere million 42 okay you pay 46 tumugamba katukukale million 43 tugende naga okay you pay 44
cash ne twageze naffe okulaba anamunya tukubye ku masimu awo mu bondi endalalala nga tewali ayina mmoloka eyo mu bbeeyi eyo okitegeera nga teri ayina mmoloka eyo mu bbeeyi eyo you get yeah, but of course we got a challenge nti eryanda ettaala lya drive eri erimu bali kubako silicone era nalyo kati I'm thinking that's the reason why is actually yabadde ali a little bit affordable naye yagambye ettaala eri agenda dikyusa ayina emmoloka zaleeta mukadde musale ayina ettaala emmoloka gyaleeta gyagenda okuggyako ettaala eri aliteekeko kati era negana amanda g'emabega yagajje ku mmoloka ayina emmoloka gyayinaawo. That's why you guys mukole pre-purchase inspection because you can imagine kati fe amataala bagajja okwafa amabi ne bagateeka ku eri kati gojja kuva eno ogenda ogula eri nga gwe tomanyi you get but of course that's what happened and I think we are happy. I'm happy with that purchase. As a matter of fact, the gentleman wanted to put seat covers. Nemugamba Benz tebagisamu seat cover. Yemoroka teetagamu seat cover. Ate this gentleman avuga AC. Nabagambye alina Mark 2 grand ye. Omuntu ngobadde onoonya Mark 2 grand eri a little bit affordable. Ojja n'ogula Mark 2 grand eno yagiramudde $1,13,000. But I'm sure asobola okukkira ddala omuntu alamula 13 normally emmoloka zetugula 13 baziramula 15 kati webeera ya 13 asobola okwongera n'asala okitegeera so bw'asala oba osobodde ofuna emmoloka erina emipiira tolina kyogenda kukola because byonookola biba byo byamalidaadi nti langi tenyirira nnyo kagende engifuuwe naye tokyetaaga emipiira mipya the AC works it looks good abadde agivuga mu kibuga. So for the people that have a very small budget and you don't mind the fuel of the man, atemwe emmoloka Mark 2 grand erimu half tanker kuba nkimanyi ne primo tujijja mu bondi tugenda kukola full tanker alinga Arthur era abantu abaguze emmoloka zange beeyagala anti omuntu agula emmoloka yange ng'abeera bukota akolera mu kibuga omwezi ogusooka tagula mafuta anti ebeera mu full tanker ate kati nteekamu Exerium kantekamu Exerium yekka naye Exerium batugamba it gives you up to bande mugende musome ku website ya Total it's exciting mbu it gives you up to 28 kilometers extra nde moroka bwe badde evuga full tanker kilometer katugambe 10 ekongera mu kilometer 28 but I'm thinking they are saying on the full tank so if a full tank has been going up to 500 kilometers it will add you an extra 28 kilometers. So I'm trying to make sure that it does that. Zengera kubamba gamba. Abakyali reluctant muli baddembe obutagira naye nze naligambe tutestinge ffenna. Tukolere wamu. Tukolere wamu tulabe emmoloka eno bwengisamu amafuta ga mitwalo 10 etambula kilomita mmeka. But soko gezese gali agaga bulijjo olabe olina okuba nga obadde opima. Anti waliwo okugamba tewali njawulo naye nga ate obadde topima nze mbadde mpima. So nze manyi the distance I move kandabe nywe kweno tote nkadde wangende kweri empya najjeko bubba bubiri ono omusajja gwe nabadde nnyumya naye eggulo naye nga taliiwo katunywe kweno toto leero luli nanywa kweri badde saagala mukazi abakazi tebalina mboozi tebamanyi kunyumya ono muvubuka aliwo nyumya n'abasajja kati ngenda teekamu Exerium wano ndabe tewali mafuta wano eriwa ye akantu k'amafuta kali akantu k'amafuta kali eri kali owaye jebale nyinako obubba bubiri obwavuddeko kati bwe kikoona ng'ojjamu ono Exerium omupya tompa old model njagala mafuta gano amapya gano tulabe kandabe kilomita ono Exerium zaakoze lebana mwe bagayi kati so that's how we nga kidduka nnyo gatano bina 95
5495 katulabe 3 kasanga 3 kanana Lwaki okikwata kite owaayi kikonye weza 6 kitundu kale weza 6 kitundu tulaundinge off eziyitamu zizo gwazisasula asitokolera kampani nnene ezo zizo ezo zisizisasula nsasula 6 kitundu mpane risiti ndi muntu wa risiti nyonzi so anyway guys story ya Primo bwete bwegenda nze nabagamba ngenda batestingira buli kimu Prius najigezesa naye lwakuba nali njagala najigula luli naye mulinde part 3 part 2 like egenda live lero yes 65 part 3 Primo ya amaanyi Benz C180 is cheaper to maintain anti kat Benz C180 wesingira okubeera ebbeeyi okumaintaininga is in the gearbox and engine okitegeera Nathan wabirabye ebintu bya Toto isn't that Toyota market total marketing I don't think it's a marketing gimmick because abantu it's a global thing Chris Fitness nebo ogenda ku the Toyota website ya Toyota UK era nabo 1 2 3 ejo mukaga ye badesina zile lita meka 11 indako mpaka calculator nze mbale wangu kuli ku calculator kuno 149 divided by hey wandi banonga waliwo this difference empadde 13 kilometers mujukire bwe mvuga servicing afuna 10 kilometers kali katwongere tugezese tukyagezesa nze nabagambe tukyagezesa Excelium yandibanga ali mu kumulamwa mwe 13 kilometers is a good achievement okimanyi naye tukyagezesa nyinza oba nze navuze obulungi okusinga bulijjo obange wamusabadde mu SC but for now 13 kilometers is good thing kandabe owaye nyabo ekyuma kibadde kikonyo kikakasa nga tuko kikonye tuko anti kyo kigira we bati kyafe kinene kiri kumukulu si kiri ekibera mu bachikona gudo ebe juddu ekyafe kiri kinene tekyesonsekayo okubaddimba so kati kigana agava mu kumbi ebusaidi bakonako nga kikonye naye ng'okasa kibadde kikonye nenga kyekikondera kunguluko okusinga endala ng'ekya kiri kinene tekikisoose kitegeeza ejjulamu okusinga ku ndala gana agayiike agava simanya mukundi ki mu litandi gakonako ngaesitoni so seeri wansi kale kitegeeza kale tukyagezesa omanyi test bweziti research bwatyo bwagenda Moses bwekirabika nze nkyakola research Excelium alinga alina kyakoze but tukyakola research bannange tukyakola research namwe mugezese munneeyungeko tugezese Excelium mukama katonda ono naye kati erudda kusijja kunywawo omukazi ayinza oba animbyemu 13 ku SC full time ebe ekoze ekyamagero baaba naye nga bantu bange mwasuze mutya Primo era ya bei nga bamujiwulira nga bojja nti yana 7 ebintu by'omunda muno nabyo bya bei waluka famaika akabeera makati ka bei naye tugenda gikolako emikolo sente za Android radio nazikutte dda sente za tracker nazikutte dda sente za alarm nazikutte dda nzate nno munze sente ezo zo nazikutte dda kati manjayo katono of course ne KFC batugulidde gino ebiri mugiraba gino ye yasigadde kusereza KFC ze batuwadde wakati nalidde KFC nenzikuta
nensigazawo ka balance kali awo ekyo ekyebiri. Karaktis mukalaba naye akankalabika bulungi okusinga ako. Kano bakatomera buutu n'akagolola. Buutu ya Raktis nno bw'ogigolola nga tetereera ebeera ekuswaza. Ate era eyange Raktis is a higher trim than this one. Wange yange buutu ya batoni ina batoni awo ne mu kuggalawo ina Raktis ebulamu eyo ekyabulamu yange ina spoiler kwegamba biba bintu bya mulembe nnyo nnyo nnyo. Kitanda kyatukutte dda Mukama Katonda. So anyway, Oza Monsanto total tetukubye kiwanyi. Shell started the same shenanigan, the fuel save. Kati me, I have come to like, then I resume with work. I bless start bikutwala nkulaba naye Mukama akuteremu obwangu ngawe bikutwala ate bireete n'akasimbi nga kawera. After you roughly use 10.5 kilometers because each fuel of Raktis is 5 point. I don't know what you're saying, bro. Each fuel bar of Raktis is roughly 5.25. Anti zibade kilometer meka zibade kilometer sizijukira tubaze tutya zibade 149 zibade 149 kilometers yeah to lichunywedde 11 liters. So 149 divided by 11, that's 13.5. Okitegedde muganda wange. 149 divided by 11 okujjako nga calculator yange teri calibrated. But if the calculator that I have is correct, then I've actually gotten 13.5. Kati calculator nawe kyekuwa muganda wange Andrew. Isowa Ivan, hi. Kawali Moses, Ronald M. Kasendwa VIP, Omni Wandiami, Sereko Starch, Kanange 20K Chinsige, Mr. Arthur, Katono, Okaliangane Muno. Paul Sema uya kugami na 13. Calculators za fezino kubanga zikorachi. Kweza calculator ulabe tubade ni 149 kilometers, tunywedde liters 10 okutopinga wo ekyuma ne kikoona. Okitegeera mpozi ng'omukazi yanimbe nga tekikonye naye bwe kibanga kikonye bwe kiba kikonye kitegeeza we have gotten very good mileage. Volvo mugirabi X60, that's a safe car. Eyemoroka bwe nafuna mu kasente we nafuna mu kasente njabeera nayo mu collection nga bwe mbatambuza family gye tuvuga okusobola okubeera ngene moroka nga fuso eyo moroka ne sino truck ne bwe gikoona moroka getting damage naye mu abali munda mu basefa abayi nange kangoberere gwate nalaba nze ne eggulo mbanyumiza ki gwe vai bana abatoto bayinza okunyiga nti tuyitawo ne batamanya nti mba kunywa mafuta wali kweri tote endala toto manyika tizina network nayo nene kumpi lwochuka lwo toto kateri kwe kwa sambu sasa otegere sex area musimanyi wafe teri toto olaba ne bombo waliyo toto mugezese bana imunyina yunge ko tutestinge ekintu kino teri kutulimba sex area mwakola akole. Anyway guys, so that's the story of the Primo. Mulete minimu ja pre-purchase inspection ba abani banywa amata. Engineer huyo yatutaka center. Engineer bali akasenta atenga kawera. Na ye one thing for me I've realized is because I want to be paid for my services and I want to be paid good money. Nango omuntu wakola emirimu jange I pay them good money. Okitegeera. Bwe mbasi sobola kumwa affordinga then naemwe. Emirimu egirimu omuntu yasoma ebitabo janjawulo. Era mukosa abantu abasoma ebitabo. Ekintu kibamu calculation kibamu n'obwangu
nze kasikyayinza kwesa bazimbi nga tebaliko yingini aba supervise sinze nsasula omuzimbi yingini yamuwa yingini abeera accountable yingini amanya nti kino ekintu balina kikolera lunaku era bakikolera lunaku balina omulimu gwe bakoze ewange nga bali gukoledde ennaku 3 because babaddeko yingini abakoledde olunaku lumu. Of course central spending nga ze zimu naye obudde you save time okitegeera you save time and then I realize bano abantu abataasoma bintu ebyo bamenya they break bamenya. But Arthur review says the practice gives you 18 to 22 per litre. Why does yours give much? All cars in Uganda don't give the mileage that they say on the internet. I forget the internet. They me to internet nabivaka I test myself. Okay, reviews say the Vitz give 21 kilometers. The Vitz will give you 16. I'm telling you. On a highway it can go up to 18. But the Vitz will give you 16, 15. Bokwesa SC, the Vitz will give you 13. Sure deal. Eshe chonchi gamba. So Moses ebintu byagundi mubireke ebya internet nabo bakwa ate remember the guys that review those cars they review zero mileage cars kayate govuge motoka erike emitwalo 5 emitwalo 10 tayinza kuwa mileage yemu ne motoka ziri empya estima mugirabye yekyami eje bayite estima. An old car cannot give you the same mileage as a new car. And I will tell you, all people that drive SC get around 10 kilometers per litre. Abavuga SC full time. Mumoroka eza sisse nkudukumu bitano. Ye mileage bafuna. I don't know why I got 13. Mukazi kansubire tane. Mayo mukazi ayinzoba asaze wansanyuse. Mga uyinzo genda ku mafuta omukazi nakwagala nga gwetomanyi. Aha, you guys remember when I did the Rumion video and I told you there is a Toyota DB. Kati Toyota DB. Remember I said it's ugly. Now the Rumion came out of the Toyota DB. Toyota DB. Now the Toyota DB was mainly made for the American market. Because remember the Americans don't care about beauty. Kati Toyota DB. Imoroke kumpi efana na Rumion. The Rumion is of course more improved. It's better. Nenze guno gumotoka. Kalade nyini gwa inzo bara bagurungi. Banange beauty lies in the hands of the beholder indeed. Arthur, can Spacio give you 10 kilometers per litre? Which Spacio? If the Spacio new model, yes, it can. If the old model, no, you won't. The old model will give you 6. I know people that are crying because of the Spacio old model. It drinks fuel like it was made to drink it. Sengendo Kaya, Mutabazi Joshua, Lucky Mose, internet reviews are for marketing and advertising. Exactly. The reality is different. Ku internet bajja kwa emoroke kwa kilomita 2. Na ye no ku ground ye wave Arthur yaba we kitufu. Ekitufu kiva wange yokka. Abana bamba n'enkofira za President Museveni naku zino bamukopera ddala. Ina kyali wange nanga njagala kigula kikanga mu ekikofiira ekyo bwo kyambala oti. Antonio likes buying things that surprise us. Eyo ya Rusisi 15 eringa Rumion. The Rumion came out of this ugly thing here. The Toyota DB. Yeah, DB era bikabubya. Sika kuvuga motoka. Nesebere mbere kusara Kongo inavuga DB. Lero eriye tuyita bulijjo wakutte katwambuke emulago. Katwambuke emulago eri wakutte. Yo Toyota DB. Ate munayi sebo terudde nnyo ku bbala eri UBF kitegeza tevudde mu banga mu bondi banga dene. But still it's ugly. Nemba abantu abanene abatula ku boda. Emoroka bwene etomera boda jolike jja kulinnya kisambi kyo bakuguluko. Lwaki temugamba ababoda ne bavuga bulungi. Ate the funny thing is abasabazira batunulira mu motoka ovuga bubi ninga yira bidende wa boda amuvuga avuga bubi naye. Aba mulaba church ye mugenda okusabira synagogue of all nations. Temwirabira okujja okusabira mu synagogue. Ate mulete ne sente kimwe kyekulu kubasebe ebizimbe ebyo tebyezimbye. Toyota grant 10 million, can he accept? Ayinza simanyi. You call me tumukubire boboli serious. Na yes send inspection. You know yon dia send inspection.
I want it, I want the money. But what DB is feeling special looking at other people walking on the road. Hey, by the way, you people don't know, Nathan, in Okutamu Zebigere and Voga DB. Then I told you that you sang a very comfortable. Your DB, Elabika Motokaya Antonio, Edinga Efimera Taina Nyash. By the way, when you think about it, Edinga Banabazunga, Batambulanga, Kamina, Inga Yasindi Semundat. Na yenze DB njivuga, it looks nice, just that inanyashi eringe kubidwe piso inanyashi nge yabazungu katu yavuga Toyota BD teyegoba ata what can I get at 15 million Friday Linet jangu Friday bibuzo bya Friday nabagamba zinena kwenda akirete ngechipozi manyi kati Linet, do you know how you would ask your question? You'd say nikati atha nyina milioni 15 babadde bangamba ngule ne motoka naye simanyi na kumanya kyakuzaako awo tuba tujja kunyumya naye oleta ekibuuzo bwotyo direct kunaku zindala sikiddamu tukiddamu lwakutaano lwokka. Antonio, I told you Antonio will surprise us. Antonio agala imotoka moroka ebyo bitategerekeka naye kati you guys, for you to know that that car is complicated bagikone boot endabirwamu eyiike ng'ojja okumanya nti moroka ezo nzibu ng'ojja okumanya nti moroka ezo. And guys, let me tell you this thing that I told the primo person Bambi. Guys, bwobanga you have your money and you're going to buy something, toba na nsonyi ku muntu atagenda kukolamu sente. Simanyi oba muntegeera, because your money gives you power. Whatever dira amaanyi goyina through your money ate n'ogakwatibwamu ensonyi. Let me give you an example. The person that bought the Primo, he went to a certain bond and they did not have new cars, the Primos. They had UB shoes. And when I met him, he said, ati katwali omusajja yanambuza ku motoka zeeyo ne kakati tugenda kola tyangule nga simuguzeeko taawulire bubi. And that's the thing that I realized with us Africans. Twakuzibanga tuyinamu ku nsonyi. Nyimiridde musooke mulabo wa bodo obuvumu bwayina. Nze ne olaba ne bwe navugiranga abantu nga banenemu na nze nange sabato nyina we nayimirira nga nvuga uba ka vetisika ne ntuka ku mukazi nga munene mugamba onyongeramu. Nagaana okunyongeramu ne nvuga ne ngenda. Omusajja wa boda akankana n'emikono mulabe emikono omulaba eganye n'okwaka. Genda nakulabye dda omulaba boda ekankana. Abagenda okugejjanga bajjekke mugule emmotoka kuba mujja tuuka boda zibakube n'obakuba. A friend of mine is going to buy a Sienta UBK at 19. Is it worth it? Ekyo kibuuzo Lineti kya Friday si kya leero. The rear mirror, if it gets mashed, we can mold it with hot perspex. Ndozo uli byobogenze. Ismail Mutachara kadibbi tokagadde. Naye Arthur olimbyemu. Kadde Spacio old model gives 6 kilometers per liter, then Kaundo ekolechi. And the Kaundo is improved technology. Okitegeera baba. Kaundo is improved technology. The Spacio is old technology. Era Kaundo ekuwa 6 to 7. Eyinza n'okuwa 8 ku highway. Okitegeera. Naye kati Spacio yenywa. I'm telling you, I know people. Nyina ne gwe mmanyi nga Spacio yagiparkinze. Asoge abantu nga bawulira tampulidde oyo wabodde ndabirwamu ziri waggulu. Kati mwe mulowooza nti atukati you guys are guilty. Kyekyo kyembagambye. Ekyo kyembagambye mulekera. By the way guys, ekintu kino kiri serious ekyobutaba na nsonyi ng'ogenda spendinga sente zo. Guys, bw'oba ogenda spendinga sente zo ne bwembanze Arthur yogera ky'olina okwogera towulira nsonyi. Bw'oba toyagala kugula togula. You guys, when you have your money is your power. Ekyo nakigambye omwami we yaguze Primo. Ne mugamba yangambye anti kati ankubira ne mugamba mugambe nguze.
tagenda kukuba mugambe enguze osegira bwe yamukubida namukwata namugamba munange enfunye moroka ewalala njiguze namugamba kale ebiseera ebisinga the people betukwatibwako ensonyi they don't really care about us okitegeera they don't care about us mukye muba mumanya bwoba olina sente zo ng'ogenda kugula emmotoka tokwatibwa nsonyi kubanga emmotoka gy'ogula kizibu kati kikyo it's either going to become an asset for you or it's going to become a liability for you okitegeera so kati tokwatibwanga nsonyi ng'ogenda kugula emmotoka ku sente zo bw'owa Arthur sente za pre-purchase inspection tomikwatibwako nsonyi okitegeera mugambe Arthur this is what I want era omwami namugaye nange Arthur tonkwatibwako nsonyi you're spending your money on me ompadde emitwalo gyanamu emeka bwe tutuuka ku mmotoka nga tojagadde gamba Arthur yo sijagadde twongere tutambule olunaku lwo luba lukyaliko okitegeera bambi mulekeraawo okubeera nga mukwatibwa ensonyi mulekeraawo okubeera nga your money is your money it gives you power okitegeera bano abantu abalala they're going to be eating the money kati wakyo how I got to learn this is that other corporate companies kati fabamu performing arts we make presentations time to time nogenda nokola presentation eya for example you want to get a project from them in those corporate boardrooms those guys don't care about your feelings they will call a spade abantu abadde employed in corporate companies you guys know your boss will tell you what it is obo fafa and surprisingly for them they cannot take it. I told you how I was in class and someone was asking me, Arthur, why don't you take a content walk on Twitter? And I was about X. I was telling them, but X is not my target market. About X, which say, right? I said, but Arthur, why do you talk like that? And he was asking me, oh, Arthur, there's some corporate guy, he's like up there, to come boardroom and money. Then we went back to the CIM class and the chick was like, Arthur, how did you feel to that person knew you? He watches your video. I was like, okay, that person here watches my video. But the Arthur currently pre-purchase inspection. So it doesn't translate into money. Yes, knowing me is good, but it doesn't put me up there. We say, oh, Arthur, how do you say that? And then there's a time they ask, Arthur, watch to Twitter for shows. So like those shows are what we target market member squeeze. Hey, Arthur, like Bama nyira abantu abai oh nja kuyita lulibolo ne nkuyita nga akulimba nze sidimba. Nze if I don't like you, I don't like you because toina chokenda kunkola. Which I find that and so emu kunsonga lwachi we as Africans to be nice to people that we don't really want to be nice to, we pretend is because mwagala abana abazikirako nga mufiiriddwa. Abantu abagenda okuzikirako bakwagala. Abantu abagenda okuwa amabugo bakwagala. Obo bagambye spade oba tobagambye. Okitegeera. So I find tuyina ensonyi ne wotalina kubeera na nsonyi n'obeerawo n'ensonyi n'olimba abantu nga tewaali balimbye. Okitegeera. I can't forget, I've told you this in time and again. Edda omwami yajja okukyali waffe ebiseera bwe yali muvubuka. Right now he's a doctor bana abakola buchipo obuteka mu simu mu laptop. He's big up there akoleyo mu Europe. He was a very good mathematician. Muna ngayi nga ajja akyala yatusanga tulya kyeggulo nga tulya tumala bino abavubuka you go back to the saucepan to get omero obusigadde gayi ng'asiibula nze nga ne mu saucepan aba asiibula nga mugamba ogenze mbadde ndeeta mmere. Me, I was joking. Guy ngagamba badde oleeta mmere kale kantuule. The guy sat. So now I had to get him food. Ate sadda mu kugamba jjajja oyinawo kunva tumuwe. Kati nze sikyasaagira mbitu. If I don't like you, I don't like you. If there is no food, there is no food. If there is food, there is food. If I don't have money, I don't have money. If I have money, kyemba mulaba luli mutabani wange yali asaba a robot. Nze nga ndaba twonoona sente ne mugamba you know what, we'll buy other robots. You can imagine he's happy, he has his money, he's waiting for the day we go back to the play park. And you have your money, drive whatever car, newe bachiyenje kastato tambuza bigere, atenga na yo, tekola komikolo, chitu football tribe. Ata grand yo sisi meka, ya sisi nkume bili. Remove engine ya Beams 2000. Nemwe nange grand yo na denji yigira, na yaka sente kaya galanti. Tekankolera bulungi kawa waggulu mukko kawa waggulu mukko sikasobola at this moment. Wadde byatu esibyeko tayisa ayake mukana yagimanya amataala tegalabika
alayika naye akimanyi. It's called appeasement. Twagala nnyo sanyusa at the expense of our needs. Mi kati nze ndabika mu appeasement navaayo. I no longer want to please people. Nze kati wendi nakitegeera. And I think ekimu kubijira, one thing that I learned, nze ndali mulekwa jjajja wange yeyankuza. But later on I realized buli muntu eyayambanga Arthur teyayambanga Arthur because abamu tebamanyi na kummanya nikakati ngate banyamba. Bayambanga jjajja wange because jjajja wange yali anyamba. Once you understand the reality of life, ebintu ebitandika okwanguyira. Okitegera kati nze nakitegeera nze abantu abamu abanyambanga balinga bayamba jjajja wange bali tebayamba nze. Ekyo nakitegeera. Okitegeera. So kakati nawe stop wanting to please people. Me, I don't want to please people. I don't. But all in all, guys, be careful. Nadala mwabali employed mu Uganda wano. Some Ugandans are dangerous. Kujjawo. Maximian, good morning. Lero mulala mukko. Oli mulala mukko. Atentya kirabo. Man of fam. Indeed, people forget who a friend is. A brother, a classmate, a workmate. Matter of fact, your brother is not necessarily your friend, and your classmates are just classmates managing expectations. Chituf Arthur, the car in front of you, what is its name? That's the Toyota DB. It's the grandfather of the Toyota Rumion. Arthur, that's pretense. We tend to care for strangers and not our own. Now I have what's in it for me attitude. Tedi kupiteninga. Nze nabagamba nze bwe mbanjagala sente njazigamba nti why. The gentleman was giving me more money kubina ebintu betugenda okukola ko emikolo ku moroka ye. Ne mugamba kantu aleko zino endalo jazireta mpozi bwo nyongera sente za KFC go tugenda okulya era nazimpe za KFC. Makanika ne muwake ezize nange ne mtwale ezange nengina nendya KFC ne mbwegera nesigazawo kino ekyebiri. Whether it's family or friends. Guys, learn to pay attention to braking system. On Saturday, my brake cylinder gave way on Masaka Highway. Nakoze mirimu. It was by God's mercy that I survived and branched at Buama to replace it. Sorry, man. Sorry. Katize brake ojulirange omerera. By the way, guys, okuomerera kwa brakes, Chengamba brake okuomerera, brake yandibadde etuuka n'ekaluba. Gwe kastora bangerwawo ku kaluba okukuba ito okuomerera. Kasa brake etandika okuwomerera bakebere brakes z'emabega kyekisooka ne cylinder eyo bayinza ogikebera. Cylinder eyo nawe oyinza okuyiga ogikebera. When you open the cylinder and the brake fluid is black, the cylinder might be fried. We say the brake fluid is supposed to be clear or brown or whatever color they put in there. But the moment the brake fluid becomes black, the brake cylinder is fried. Because the brakes zenyine zimanyi okugwako awo. Ate brakes bwe zigwako the cars that have drums emabega shero ngaba okimanyi tete kyakola ate muruka ziyitawo okujja okunywa amafuta business babasemuko kati oyo nanyiniyo agakaaba gakumba baba nende ebintu bino ebya road construction bikoza loss ebyo bikoza loss pakati daba all accesses have been blocked. Era twesabirenga nnyo. Anyway, sente zabaddenga akola endala zigira zimweyimirira. Naye mazima 80 people on the broadcast and only 43 likes. Mulimba mu bantu mwe webale bagambako. Guys, like the broadcast. Tandika okunonya like button, likinga. Mbalaze Toyota DB kuveeri wansi eri naye era temulaikinga. Toyota DB muliba mujijjawo eyo okugiraba. Today I'm going to do a review on a pickup. Like agenda beda Isuzu D-Max. Ngenda kola review yayo. So your review naija kubeera live very soon. Live agenda kubeera live. Mwe bantu mwe 1 hour yaweze daka ntandika okusiibula. Muyombya Mark to see me Eddie Derrick Lule Morad K Momo Paul Sema Mugalasi Joshua Mix Farm Reynald Jordan Travel Live Vlog Dubura Chris Fitness Chairman Zach Mikel UG Musime King Job Said Kagaba Elijah Muchunguzi Musema Saddam Mukwaya Richard Chintu Mark Antonio Random Things
Ben Kako, Eddie Aniku, Angore, Council Patrick Asiku, Nathan, Antonio yagambi ka comment kano mbadde kabadde bakakwese obutwa bwe nnaku zino buli airborne bubi nnyo cause buttira mu bulumi. Todi Ronald J Sekaja, Tumukunde Moses Jones Info Football Tribe, Onewoon Bright, Bernard Odongo, Heath Moses, Dennis Mawanda, Lucky Mose, Edrin Mugerwa, Lucky Mose, Komunjara James Nagaga wange MP2B bale Komunjara soko tubuli ogenda kwesimba wo mbadde mbadde sikulabye oli otya soko tubule je wesimba twagala party ya FTC party for the love of cars, people's party. We front the rights of car lovers and car owners. Abati twagala kale nabo tubamanya ne abagazi b'emmotoka emisolo tugisale, ebbeeyi y'amafuta tugisale, spare emisolo tugisale, tuongeze emisolo kwa agriculture, tuongeze emisolo ku pichi, tuongeze emisolo ku bugali, tuongeze emisolo ku basi ne taxi kugamba buli muntu agule mmotoka. FTC party mujiwide manifesto. Brian Wanyama, China Fred, abali mukamoli banange mwebale nnyo, K Enrique, Ntale Samuel, Mugalasi Joshua Mixed Farm nakubuuliza Arthur, I'm a coffee trader. We also survived poison. They killed 3 people. Me now, I'm not eating anything. Man. Poison is everywhere. Arthur, I think it may be cheaper to rent in the short run, but not in the long run, because our status is not static. Thank you very much. Nade saka somyako. Joshua, olabe business ya Nathan yakugambe he can buy from you coffee. Talk about bumpers in wish cars. Bumpers osobola teka yaka aka pipe wanse eno nekajiwanika. Bana guys, thank you very much for being part of the broadcast. I don't take it for granted. Niko Sewulime walabye nyonga walabye ne sirinde eyo. Ayebale John Nsereko Starch, Oza Mosantu, abana baboda benyige wantu. Atenza kati nayiga patience, mbamanya amagezi pepepe. Kati mbale kabule sine bansookayo, ate kati tunayomba nabo pakati. Andrew 256B, Isoba Ivan Kabali Moses, Paul Sema VIP, Ronald Kim M Kasendo VIP, Omni Wandiambi, Seal at UG, Harrison Muhindo, Mugula T. Bana imwe bali kubera ku broadcast. Amajenga manji. Raiwa. Bana, how do you read your name? Raiwa. Man of Arthur, that guy of Total Grand, can he take 10 million? Tuja kuogera na itu labi. Joseph Bari Kudembe, bana bagai mwe bali kubera ku broadcast. Mwe bali nyonyo. Thank you for loving Arthur Linda ku. Wano bazi byewo. Mukimanyi nti wano bazi ofe na tuyiteri. Fena kati tugatta tuyiteri. Afande mumikize sijja kutomera abantu lwangu firimbi yammwe. Kaino bano bakyuka balowooza wali olina bodda, tolina bodda. Anyway, kituyambeko kamulambule ku kibuga. Abamu kumwe. Tulabe. Mukimanyi nti Sudiru yazimba ne wano. Nekyo ekizimbe kyekimuse kya Sudiru. Era fashion ya Sudiru mugiraba kyagala okufaanana gundi. Wali ziri apartments ziri wali ebukoto baziyita batya. Okiraba nekino kya Sudiru eyo fashion ye. Bwatu bwazimba ebizimbe. This is speaker apartments endala. Oyo Sudiru wamwe. Oyo gayo okumwavu wazo obogenda mukola kibamujja ku Green Bank Rosa anagwa. Wa! Teyagwa byagana. Muyombya Mark nakumaze Chris Fitness Lubulwa kyekiriwo muganda wange.
Mutabazi Joshua, Linet M Nambi, Linet ebibuzo bya football tribe, ebibuzo bya Linet bya Friday tujja bidda Friday. Tubadde tulina okwetoola baganda bange naye tetakyakukola kamulambule. Ismail Mutachala banemwe bali namwe abali mu Kamoli, I don't take it for granted. Kati waliwo abantu nga bali mu broadcasting eno tatuukangayo. Ate nno muyinza okukirowooza nti kiringa kyakujerega naye abantu bangi eno tebatuukangayoko nga tatuukangayoko era ngenda kusala mbusazi mbalambulize eddala kati eno gye bayita golf course for those olwoba wena obubeera omanye ebifo oyinza olowooza buli muntu abimanyi. Golf course eri awo wansi awo bakubira golf namwe mujja okukubira nga akasente kaweze eri awo wansi because tesobola giraba kati naye eri awo. Kisule Emmanuel, Maximian, Maso Farm, Chirabo Blaise, Seth Kagaba, Kazoba BL, Nsanji. Thank you, a blessed day to you too. Thermostat Nicholas, Ashraf, Hassan Sebi, ekibuzo kya Friday muganda wange, Semitego James, ground clearance, antosolotekamu springs, otebesolotekamu bigger shocks, after market shocks, otebesolotekamu spacers, otebesolotekamu emipiira. Naye nga mwebale kubeera ku broadcast kati sigenda kwambukira wano. Kati tugende twambukire eri tusalire eri bwe tuti tubadde tetusalirangayo by the way. Ero kamba twale gye mbamba salinkiririza. Banzi byanga bakateeka gaya akubye ekitaala. Musirikale amuwa. Bade manya akubye ekitaala. Owalo ku government. Kati obupande mumanyi akukategereza no left turn. No? No left turn. Amazima gali akakapu nange sikamanyi ngenda kagereza ku kumonjereza. Then akali kagamba bali no right turn. Sezo boy na kwambuka bwambusi. Kati jamu ona alieno because luli olugudo lw'emulago basibyeko part of it. Kati waliwo abatajjanga no. Atenga banji, you guys will be surprised. Kati waliwo abasoma okujja eno kati banazimba bizimbe biriyo. Nene no wakutte. Devo King, Valerian Serunkuma, Cyprian, Raum video agenda yo lere ya Raum. Was that Yusuf Road? Yes, it was Yusuf Road. Good morning, Devo King. Automatic vehicles zifanyo brakes savo nedda sebo. Enze ngamvuze muruka za automatic ngate zifanga ku savo. Savo nongerwawo okufa banange guys. Saverwawo. Mpozi ngogama master cylinder kubanga eyo cylinder eyo bwefa abazungu bo batekako savo yonnange jiddeko cylinder. Fe tukyusako cylinder yoke Uganda. Online tuwa kirungi nawe embala tomanyiyo. Kale sebo eggulo kosajjo nagulira engine ya Minute Maid. Nagulira engine ya Minute Maid na atamunywa kati kumachi ngenda ku office nganywa Minute Maid. Omu ku bantu benkole nabo najja n'akatogo. Ne mugamba I want to be like you when I grow up. Nange ndi akatogo. Ko ye goloza nze Minute Maid simwagala. Yankuba 2-0. Yankuba nagezaako mukuba musumali. Nankuba omusumali ogusinga goloza nze Minute Maid simwagala. Mumanyi katudde wano. Wagulu je tubadde tulaga kati wano we tulaga tutunde mu Imperial Royal. Bodda wano boti eri ye bayita Imperial Royal. Naye kati eri waggulu eri ndabye wakuttemu. Kati ate wano waggulu bayita si Sheraton mulowooza. Kati ekizimbe kino kyetundemu ekyo kyonna kya Imperial Royal Hotel. Ekyo na Imperial Royal. Kati wali wansi mulowooza eri si Serena. Eyo eri Serena wansi eno Imperial Royal. Kati ate waggulu wa Imperial Royal ne wajjayo Sheraton. That's what I know. Ife ebiseera nange naye wakutte naye kati eri Sheraton naye tewali kintu ala wantu wakutte. Kankyuke
sigenda genda mu jjaamu nga mulaba kankyuke. Kankyuke tugende. Ate oba twasazeewo kulambula. Katulambulire ddala. Aha. I got lost on that road. Wanted to go down near Victoria University. Ate namaliriza nzize ku Garden City. Ndowooza mulaba mbagamba abantu balwawo okujja eno nga muwakana. Ate katudde eno wansi. Bano bonna kirabika nate bano badde eno kuba n'eno gye ndaga wakutte. Mukama Katonda ate mulowooza naye n'abantu tebalimu kukyuka. What is happening to Kampala? Huh? Buli wamu abantu bali mu kukyuka naye eri waggulu sijja kugendayo. Nze ngenda kugumira wano. Bantu bali mu kuba ziyutani naye ngeri wale no wagenda kandaga wale kange watambula. Bwe baba bakyuka, it's good for us, let them all turn. Wakutte bantu bange yonna wakutte kati mumanye ekintu ekyangu ekyokukola. Empiro yalo beine kuba eddala naye ate nalyo ligwa mu wanu wekkirira kiba tekikuyambe ekyangu ekyokukola kyakuyita muse naye ne Serena naye weekusuula wafu. Nange kakati naye lwaki sibasiibula nenkuba ku masimu kyambadde Elvis. The police closed the roundabout. Which roundabout? March to Parliament. Katugende twerabireko. Sisuubira nti bagadde Parliament. Mulungi ekyamulungi mu kyesomere sijja kisoma. I pick my jam. Ono jamu wena ajja kutambula katulabe ekiddako. Eno watambula mukko. Eno watambula. Katusigale wano ekijja kijje. Kati zino ze bayita Crested Towers. I don't know why they call them Crested Towers. But zino ze bayita Crested Towers. Banji tebazimanyi. Ezo bayita Crested Towers. Simanyi nange lwaki baziyita Crested Towers. Oba zezo zitekwa kuba zezo tewali wano kidala kye bayinza yita Crested Towers. Zezo. Kati Serena eri wano waggulu. Nzijukira Serena njijukirako ekintu kimu concert ya Bebe Cool ya Love You Every Day. Oba gayi abaaki. Naye bantu baluka. Bebe Cool takyalina luyimba lwa magezi n'olumu. Abeera mu kuwa bantu magezi ekifo ky'okukola music. Yakuba Love You Every Day luyimba kyawo olulala yakola Go Mama. Yakuba Mama n'akuba Love You Every Day. Edde nnyo Bebe Cool yali ayimba nnyo talimba Yesu wakkiriza byonna bituukirira sirimba Yesu wakkiriza. Bebe Cool yalina byansi byakufa byakuleka awo nga ndi mu senior 3 abantu abamu balinga mu nursery abamu baali wate bannabazaala bazaala. They were named back then for the love of the nation because they were sold to the so-called investors. Politics killed his music. Kituufu. Abayi nkolera eni endala nange oba banatukwata ffena. Omanyi ebintu bya military bino bizibu. Military yinza naye era baba bakwata tebayinza kukwata nze asembyeyo. Ayo nange ebisirani nga birina kukubala bwentuuka nga obugombe bujja. Tebayinza kukwatako nze asembyeyo bajja kukwata bali nga basatu ffe batute. Ffe bajja kututa. Ate oyinza okwefuula nti gwe olina empisa nnyingi nnyo n'obeereyo abalina empisa embi nga bo bagenda. Roundabout ya Parliament kati tulaga waffe. Tulagawa we yayo tulakashuti. Bantu bange kasita twasazeewo kulambula eri waggulu wafunnya ate katudde wano tulabe ekiddako. Naye omundaba nti neetoola simanyi gye ndaga nange simanyi kyenziza kuba ngende bugenzi no ne Primo. Abayi kirabika nga agenda obugenzi okunona Primo kubanga kajjamu akantuusa ku ofiisi kangi. Bantu bange
kitabuse naye ate ndaba n'abamu ku Jinja Road balinga abadduka y'obuddusi naye katugezeseeko eyo eno uptown yo wafu wali ekkubo lya parliament liddo baalizibye katuddeko eno wansi kati ono traffic akola kimu simanyi nali agala dizi manyi muntu asobola okubeerawo ng'awulira kimusiibwa naye wano lwaki tuzibyewo ababoda basiru badde bakikubye ate nange mbadde nkubye abadde akikubye eno wandibanga watambulatambulamuko katulabe kye tuzzaako tulina kyakkola kyebayita creativity don't say mpisa mbi ogivuze kitaxi naye era tuguddemu naye kano kajja mwana wo wajja tambula wakati abasinga baleri waggulu bibakutte katuyite eno wansi choose your jam ogume down to Garden City. You are now back to Jinja Road roundabout. Better ask the border be the border nedda. I would rather get there late than get there without legs. You would have stayed at Sheraton. The traffic moves. End up at Chitugum House, Jinja Road. Anita Amongo Tagara Kumusuza ku seat. She once said, Yava Walanga akole yekole ako. She can't just helicopter no zitambula. Helicopter zitambula. Most traffic police officers, they don't have cars, so they are jealous. Mbaweka bugumu, just wait for 6 minutes. Man, live reviews all liked the broadcast, bravo. Mweba guy, ate na mmanyi lwaki olumu nvuga bwenti. Namwe mbamba wa tours. Nze kati nange wano nfuna content sebo wadde ntekamu amafuta naye content ono takoleka. Era sivaako paka nga ntuse ku office ewange. Nyinga amanya gonna gasomye. Kyambadde agamba ki? Chitakisi style is the way to go for the past 2 days in town. Man, naye ategula ekibuga kyabadde kikalu. Buli wamu kati kumpi buli wamu wakutte. And guys, for the guys that don't know, when you're watching the broadcast, wansawe walinga wawandika chat, waliwo kadola sign, okalaba kadola sign ako okaklikingamu. That's a place where you can buy membership. Banaba Ronald M Kasendwa VIP jebali nofuka member. Ate sente sinyingi za membership. Osasula omutwalo gumu buli mwezi. Obon support nze nyo. Now when you click to join, bagenda kusaba details ezokusasula. Okitegeera. Osobola okusasuza visa. Osobola okusasuza visa. N'oteekayo ze $2 ne cents 71. Oba si kyekyo osobola okuba era okaklikingamu. You can pay for super chat. Super chat ya 12 zokka. Super chat ya 12 zokka. You pay for super chat. Osobola n'okusalawo n'ozongeza
ne super chat etandikira ku 2,000 naye ng'osobola okugenda paka mitwalo 45. Ezo sente zijja kuba zituyambako okusigaza nga for the love of cars ekola ki etambula. Then era bwe batoyagadde kukola super chat awo wennyini mu dollar sign osobola okugula sticker osobola okugula y'N1500 ezo reaction ezo okitegeera osobola okuziraba reaction zonna waliwo eyakkulu okitegeera you can buy those stickers. Ebyo ebintu byonna byonna bw'obikola oba supporting for the love of cars okusigala ng'emirimu. Then you can buy membership for members. For example osobola okugulira member 50 emitwalo 5 kubajjukira buli membership ya mutwalo per month oba osobola okugulirayo member omu oba 5 okitegeera naye kati YouTube yesalawo baani bewa memberships ezo naye kati let me just show you kati olaba wano I don't know if this shows you properly. You click akantu kali awo ne kaleeta option obwo bambi mubukole so that you support. Bwoba omutwalo mungi ogwa membership you can pay for super chat. Okitegeera super chat ya 2,000 etandikira ku 2,000 n'erinnya paka eroziraba ebeekulaga. Then bwe kibanga nakyo kyamaanyi nnyo osobola okugula sticker za 15,000 era ojja ziraba okitegeera. So and most of you guys ababadde bakozeseza ku visa via Google ng'okozesa Google Pay already your visa details mweziri. So you just click visa card number yejja kubejja and then ekulage kichobo inokola okitegeera and then you be supporting other bananga abakikoze Ronald M Kasendwa. I'm going to do a video just to appreciate you guys. There's someone still that bought yesterday membership. Omutwalo go going a long way in supporting this. Of course nga bwetulinda our organization to be formalized mutandika to kudonatinga ku causes zetu n'abantu bagambize mu donatinga. Of course for the love of cars egenda kubeyambako abantu ebintu bingi. For example we'll be assisting accident victims. Tujja kuba tusobola okugula road signs zetuzidonatinga. Tujja kuba tukola research. Tujja kuba educating the general public. For example abantu temanyi kozesa bitaala, the pedestrians ayise ebiri ku traffic lights okwo n'abemmotoka abamu temanyi kozesa bitaala. So those are some of the things that we will be doing as for the love of cars. And of course our plan is that buli mwaka tusobola okufunayo omuntu omwe tumuwe emmotoka nga ddala ajeetaaga. Kuyinza okusanga waliyo omulema ng'okutambula ku mutawaanya ng'ez'amafuta azisobola naye ng'ezigula emmotoka ey'abalema takola ki tazisobola. Nga for the love of cars tugamba naye tusondereyo omulema omu emmotoka oba ne mugamba tufuneyo single father omu tumugulire emmotoka oba single mother omu. Of course tembagulira emmotoka ya bbeeyi nnyo mbanga kapaso bwe katyo okitegeera. Where do you get that itel? Eno si itel guys. This is not an itel. Ene simu gye mulaba erabika nga itel naye maasa 3. Eno maasa 3 esinga ne Samsung yange. Ate tujja nakukola our political party, FTC People's Party. Tulonde party president naye kakati party president alina okubanga mubede tuyinza okuwanga jekke wa party president kuba sente wano party webetandika nti wabaawo sente bulungi tutaga omuntu ng'ateekamu okitegeera. Tujja kukola ne political party. Omusajja ngambe wano mbajjukize. Can I buy shares in for the love of cars? For the love of cars is not a share company. It will be limited by guarantee, no share capital. Antonio amaze okusasula kati member bananga Antonio, you welcome. Mumulabe Antonio aka green akazaako kaya Antonio amaze. Tumaze mu highlightinga. Bwotyo bw'okikola kati akakasente nga tumba yakayingidde. Omubuulizi FTC People's Party. For us tugenda kuba to fronting the rights of car owners and car lovers. Okitegeera. I can't use mobile money. Mobile money munange Google tenaba kumukkiriza. But you can get a visa card. Waliwo visa, temporary visa za Airtel. Nani njagala balaga kalika app ke nabagamba naye ka app ako kali unfair. Buli mwezi kakucharginga $1 kakozesa nange nakavaako. Okitegeera. Ninga kali badde kalungi singa bali bali mu forex. Because omuntu yakangamba is one of the founders. Yangamba bakola sente through forex. Until when they change from Uganda shillings to dollars, bonga bakola sente. Naye balimba bacharginga $1 a month, which is kati bwe mala omwezi nga sijukozesa nga tonzijako $1 yange. Okitegeera. So abantu bensomesa digital marketing right now mbali recommendinga ogenda mu
World Bank bagita UBA boba ina chip and pay visa card. You don't even need an account with them. You just go apply for a visa card ne bagikuwa your visa kwoteka sente ukitengera batadde batadde Michael and Sons garments metiyana Michael banono bonna bareka baddu seri waggulu nganze katika tulabo beno wansi wanatambula tambulamu mugira besiginasi nzikira Katolubwama yali akayingira parliament nagamba musubira ombaka wa parliament okuvuga omoroka ombaka wa parliament alina okuvuga emoroka nga siginasi era ye yagifuna na ye Katolubwama yeyagana ye Katolubwama yakolera abantu berubaga yabawa amapiki yabawa amapiki n'abawa enkumbi naye abantu berubaga bamukola bubi ne batamuza mu parliament ne mugule membership banange people mugule memberships kati Antonio member mumulaba naye bamu highlightinze kati member nnyo Antonio webale nnyo webale kusupportinga naye era bwoba tosobodde kusasula memberships ezo you can also support by sharing the videos with your friends ozitekako mu WhatsApp groups ezo okitegera nobagamba ku channel nobaga aliyo Arthur wali for the love of cars ogenda ofuna information on cars and all that okitegera that's another way to support and it's also very valid but bwoba osobodde okugula membership bwoba oli mu bedde ng'oyagala kugula member nga 50 mulundi gumu nga najatano ojija naye ate ezo sente nnyingi ezo nandagadde mu reserving muzitereke mujja ziretanga tanso okudonatinga ensi yaffe tugezeeko kugikyusa laavu yaffe yemoroka ereme kukomaawo. Our website is going to be live very soon but njagala ebeere live nga our organization is formal. Our website getting a live account numbers nzibawe. Of course tugenda kubeera with reports ekyo temukyeraliikira sente zammwe zigenda beera embezzled. Reports mujaba muzifuna mujabanga muzifuna nti mwadonatinga bwe muti zezi bwesti zezakola twa impacting obulamu bwe buti because you guys by the way if you have realized abantu bagenda bafuna accidents natuuka mu ddwaliro ne bamutemako okugulu nga naye kwali badde kusobola okuwona naye ng'olwokuba talina ssente kati helpline bwebeerawo ne bagaba bane bw'ofuna obuzibu love of cars esobola okukuyambako naddala nga ababoda tujja bayamba naye abavuzi ba boda abo mbalaba nabo bavugisa nnyo ekimama tulina kusooka kulaba nti ababoda balongosezza mu nvuga yaabwe nabo tuloketandika obbawa priority tujja kugiwa bantu ba mmotoka nti munya akabenye nga ndi mu mmotoka oba pedestrian mbadde ntambula emmotoka n'ennumba because ekintu kye twagala kye kiba kimutuusizzaako obulabe okitegeera Antonio olaba erinnya bwe linyuma nga liri mu green katsaba Antonio is a VIP he's a VIP neba nanga abantu abamu yavuga ogumotoka ogukadde yavuga obubi kati bonna otomere emmotoka y'abandi emmotoka yeterimu yadde miliyoni 8 akuba engombe avuga bubi naye mukama Katonda I have failed to become a member legere wa boda uli agirinyeko mumulabye but all times I have tried to download these videos so I can share them eyo jimbirira but zigana muna YouTube ya ku downloading anaje buli bu app internet download manager just realize I've been lazy all along the process is very easy FTC jatu kubya fe FTC patete tulina go tuvuganya fe turwanira rights z'abantu bagala motoka FTC People's Party fe abalabye balwanira be bamanyi fe tukulembeza omuntu ayagala emmotoka yandibadde abeera wata tusala omusoro ku mmotoka eziyingire eggwanga tuongeze omusoro ku agriculture tuongeze omusoro ku pichi tuongeze omusoro ku zibbaasi tuongeze omusoro ku private vehicles gubeere wansi nnyo okitegeera FTC party ebigenderera byaffe birala era aba political party ndala banalowooza nti twagala fe we are against them bajja kuba balina bizibu byabwe fe FTC party we are a people's party a car lovers party nemwe muli a political party kumpi kwenye enyingiddemu already but all the times I have tried to download these videos so I can share them okay I don't see the dollar sign akantu kali awo wansi awo olabe wali chat wosobola okuwandiikira ka message awo comment awo wavako emoji waliwo akantu kalinga sente ke kaliko dollar sign iyo karabye on your right
abagalo joininga bwoba oli okozesa ku Google Pay either okugula app. Google Pay is one of the safest way to keep your visa information. As long as your phone is not stolen, your visa information is safe. So me, I use Google Pay so many times to buy templates for videos and all that. So for me, my information is already on Google. You have visa, so you can clicking choyagala ogula, then it will take you directly to your visa information via Google Pay, and then you will pay. Wano walina dedicate ababoda bayinza okulubula emmoloka yange ate nga mbadde ngimaintaininze. First download YouTube video downloader. Okiwulidde Antonio? I have paid 15k for the green name. Oh, amina Antonio. Muwulidde erinnya lya green lyagumu kitundu. Naye sebo li standing out nyonyo naye ate gyokoma okubeera member bo renewing otandika okufuna bu special features nga boda Ronald M Kasendwa kuba Ronald M Kasendwa renewing emirundi mingi kati wala kasitaka ke alina kasitaka yero kati batansomoa kati aleke abeera nga lieutenant okitegeera ate okuyingira obwa Kano anate oyingira obwa Kano FTC pate kasitatu songa eri then awo tujja kutambula bulungi. Ffe tetulina gwe tuvuganya, ffe tulwanirira rights z'abantu abaagala emmotoka ye FTC People's Party. Tagline yaffe nebeera ki? Tagline yaffe ndoza FTC Party for the love of cars. For the love of cars, hey! For the love of cars, hey! FTC People's Party mugiraba tumaze okigunja kale eno wansi obwedda watambula. Mugambe kaleta esa akasazeemu fe ka dollar sign tetukamanyi. Kaleta esa akasazeemu. Waliwo wali kaleta esa akasazeemu. The dollar isn't there today. Tagline is bugumu. FTC party bugumu. Ane asajja mwe ate political party yawedde. Political party yawedde katulina kuformalizinga. Tulina kuformalizinga ate bwe tuformalizinga tufuna ba member of parliament ne bwabeera omu ezo billions eba political party tuba tuzifuna kati fenga ate tuziteeka mu kulwaninga tusobola okufuna reforms ezo mu parliament ezo tusala omusolo ku motoka empya n'enkadde zi hybrid amanda ga hybrid gabeere nga tegasasula musolo ndoza mubiwulira ebintu bye tugenda okulwanisa government tufuba okulaba nga ekola bazita batya charging points za electric cars nga nyingi ate nga za bwerere okiba emusoro ku mafuta tugusalire ddala guke wansi nga petrol wa 108 kwegamba abantu beyagale diesel nga wa 7 okiraba ebbeyi ku mipiira tugisalire ddala ng'omupiira gwa email eyo gwolaba eyo automatic ogonga gwa 12 okiraba kati ate emipiira gino egya field nga gya 6 kitundu kwegamba owning cash ng'emipiira gya piki gya bbeyi ng'omupiira gwa piki gumu gwa 4 okitegeera teri kuvuga piki Kampala ng'emmoloka ya rais emipiira gy'eggaali nga akapiira k'eggaali kamu ka 75,000 okiraba third party wa piki nga 4 third party w'emmoloka 3 kitundu tusalire ddala ebintu ebyo tubisale kati coolant lita baya 4 coolant lita tukisale ebeere ku 13 kwega be owning cars engine replacement engines kati replacement engine nge ya moroka yange eno 1NZ ngojigula 4 kwegamba owning a car should be during the reign of the FTC party nga FTC party president yali mu ntebe emmoroka zijja kuba kya bulijjo okitegeera kati omusolo ku electric cars tujja gusalira ddala ng'emmoroka electric tesasula musolo hybrid nga sasula yokko katono okitegeera kwekatu encouraging being environmentally friendly of course fe tukimanyi tuba tupushinga kwagala kwa motoka zaffe okitegeera zino picha zonna zijja kuggwako ku street ate nga picha etalina mupiira tugikwata bubi nnyo emmoroka etalina mupiira tumusaasira mbambi ayinza oba talina ssente enguzi tugigobe ku street then we will create employment emmoroka tandika zipangira e Uganda Toyota tukole deal nayo fenga tuweleza parts ne twepangira ngire emmoroka zetayagala batuweleza mold ne tuzikyusa kati emmoroka ezirabika obubi nga gaya estima nga tugikyusa n'ekyuka netandika okulabika obulungi okitegeera naye ndoza mulaba gye tulaga FTC party
yatandise dokkola reform muziwulira oba temubiwulira. But guys, mwe bali kubeera ku broadcast muloza siike kaseera mbasiibule kati FTC party banaye mutandika okulowooza enjando za tunalonda president general tulina okulonda president general secretary nze ndoza nja kuba muwogezi spokesperson yanti omusaala gwa spokesperson gulina kuba munene kuba spokesperson bwabeera ku TV alina waliwo ebintu ebimu bye tulina okwogera kati ng'ebyo ebintu nti gundi emipiira gy'emmotoka omupiira gwa fielda gulina gwa mitwalo mukaaga kitundu ng'ojja kukyogera oti bakusekerere kati nze okusekererwa okwo tubyebo okubeera by the way political party no bwe tuba tufinyeyo bafanda wano ne mwesondasondamu akasente political party FTC People's Party tugiregisteringa naye ka tulina ofuna omuntu gwe tunasimba kuba president ani amanyi obulungi nze sibisobola nze nja kubeera spokesperson president amala kuwamba n'ampa minister of technology naye njayo nze yagwa IT nze yayita amanyina maasi kiraka nze baba ani yapakinze mu parking yange ata pakize mboroka nkadde ku yange nokwonoona kwennyini bo parkinga mu kifo kya artist parking ayi mboroka nga mpya ku yiye otekawe mboroka enkadde nerabika bubi kale UBM naye era nkadde ku yange ssebo kati ate wendifuna Prius bajja bateerawo ddala bane guys mbasiibula olwo mukama abawo omukisa guys. I'll see you tomorrow. Mutumba pade ng'otuuse leeti gaya erabika bubi eringa Toyota diddi eringa Toyota diddi. I'll be the president of the party anti damulya president wa party ayina oleta akasente akasinga kukabalala cars should be at least cheap gas power days obazisonyiwa omusolo are you people already anti kati ready already otukananka political party yaffe political party ziriwo tezinakola kitwagala omupiira gwa boda gwa mitwalo 45 omupiira gw'eggaali gwa mitwalo 75 ate tetwagala gaali eweddeko njola okitegeera Valeria Nserunkuma Bugalasi Joshua Mix Famaga boda balimene government FTC party making cars become a basic need guys diesel wa lusambu but Muzei moves with 60 cars. How will anti kati president agenda ba wafinga va mu FTC party president wafa agenda ba yagalwa abantu ng'abantu bamwagala nnyo president wafa ayinza no batambira mu Prius ng'atatambula yekka teyetaaga bakuumi ensi yonna ejja beemwagala tuyantu mukolerayo ekyo Prius nga kya bullet proof ng'amasasi tegayitamu nga tukikoze ne tank eringa guys bye